Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Ni kuri Iga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today we are going to learn reported speech. Reported speech ni ryo somo tugiye kwiga. Hari n'ababyita direct speech and indirect speech. You can say reported speech cyangwa ukavuga direct speech and indirect speech. Direct speech ni ugukoresha amagambo umuntu yakoresheje nta kintu uhinduyeho. Umuntu yavuze amagambo usubiyemo neza amagambo yavuze, that is direct speech. Noneho indirect speech anariyo twita reported speech ni ugusubiramo amagambo umuntu yavuze. Vango, you are making a report of what someone said, ariko ukayasubiramo uhinduye amwe mu magambo. Okay? Iyo uhinduye amwe mu magambo, ibyo nibyo twita indirect speech. Wakoresheje andi magambo n'andi yakoresheje abarimo ariko hari uburyo wayahinduye. That is what you are going to be learning today. Ibyo tugiye kwiga uyu munsi birakoreshwa cyane kuko dukenera gusubiramo amagambo umuntu yavuze. Ndabizi neza yuko nawe ushobora kuba hari igihe wavuze ukavuga usubiramo amagambo undi muntu yigeze kuvuga. Icyo gihe rero wakoresheje ibyo twita indirect speech cyangwa se reported speech. That's what we are going to be learning today. Now, before we dive into the lesson of today, I want you to know that we can teach you wherever you are. Aho waba uri hose twakwigisha. If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, ukaba uri muri Canada, muri Europe n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwigana natwe, turakwigisha kuri Zoom. Dufite amasomo meza ateguye neza, turagukurikirana to the point where you'll be speaking English fluently. Ukagera ku rwego uvuga Icyongereza nta kibazo. As long as you committed and you're ready, we are just here for you. And again, we have different books. Nanone dufite ibitabo bitandukanye, dufite ibitabo byagufasha kwiga Icyongereza neza. Nk'iri somo reported speech warisanga mu gitabo cy'inshinga ririmo. Without further ado, let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Tugiye guhera kuri uburyo tu reportinga ibintu biri muri present. Iyo ufite direct speech iri muri present, urugero ushaka kuvuga ngo I live in USA. I live in USA. Navuze ngo I live, ntuye muri Amerika. Umuntu najya kuripotinga cyangwa se wowe nujya kuripotinga ayo magambo ndi muntu yavuze, kwa dufite present, nitujya kubiripotinga turagira past. I live in USA, uzavuga ngo he said he lived in USA. Ushatse wanavuga ngo he told me he lived in USA. He said he lived in USA. Dufite present, dufite tugira past. He said he lived in USA. Cyangwa se he told me he lived in USA. Wakoresha said cyangwa ugakoresha told me. Tuvuga ngo hari inshinga tugira zo kuripotinga cyangwa se zo kuvuga ibintu undi muntu yavuze. He said cyangwa se he told me. He told me he lived in USA. Cyangwa se he said he lived in USA. Icyo wamenya nuko hari igihe undi muntu ashaka kuripotinga akavuga ngo he told me that he lived in USA. Cyangwa se he said that he lived in USA. Iyo that nayo irakoreshwa ariko ntabwo ari ngombwa cyane. Nta mumaro ibiri kuza na mu nteruro. Rero
kwishyira ku ruhande cyane cyane mu buryo bwo kuvuga nibyo byiza, ukayirengagiza yuko idahari. He said he lived in USA. That's good. Okay, reka tukongere turipotinge indi nteruro iri muri present. I work in this office. I work in this office. Nkora muri ibi biro. I work in this office. Nujya kuyiripotinga uzavuga ngo he said, uko turahita tujya muri simple past. He said he worked in that office. In this office, this induka that. He said he worked in that office. Dufite I work, duhise duhinduramo worked. He said he worked in that office. Yavuze yuko yakoraga muri biriya biro. Okay, I work in this office. Nkora muri biro. He said he worked in that office. Yavuze yuko yakoraga muri biriya biro. Icyo ugomba kumenya nuko hano mugihe ndi kuripotinga ndi gukoresha he kuko ndi kwimagina yuko umuntu turi kuripotinga ari igitsina gabo, ashobora kuba atari igitsina gabo akaba ari igitsina gore. Niba ari igitsina gore wavuga ngo she said she worked in that office. I work in this office. Nkora muri ibi biro. Naba ari igitsina gore tuzavuga ngo she said she worked in that office. This office induka that office. This induka that. Okay, that is it. Present tugira past. Let's say another example muri present. I live in a beautiful house. I live in a beautiful house. Ntuye mu nzu nziza. I live in a beautiful house. Nitujya kuyiripotinga turahita dushyira muri simple past turavuga ngo he said he lived in a beautiful house. He said he lived in a beautiful house. Yavuze ko yari atuye mu nzu nziza. He said he lived in a beautiful house. Kwa dufite present duhise tugira past. That is first uko niko turipotinga simple present. Okay, now let's see another one. Reka turebe noneho indi tense. Iyo dufite present continuous ihinduka past continuous. Present continuous ni ibintu biri kuba bikomeje kuba, turipotinga muri past continuous ibintu bya biri kuba bikomeje kuba. Uko niko turipotinga. Example, you can say I'm preparing my trip. I'm preparing my trip. Ndi gutegura urugendo rwanjye. I'm preparing my trip. Nujya kuyiripotinga irajya muri past continuous uravuga ngo he said he was preparing his trip. Kuko my trip, my irahinduka his. He said he was preparing his trip. Yavuze ko yari ari gutegura urugendo rwe. He said he was preparing his trip. Cyangwa se ukavuga ngo he told me, yambwiye ko, he told me he was preparing his trip. Nanone dushobora kuba dufite igitsina gore. Niba dufite igitsina gore ubwo naho birahinduka turavuga ngo she said she was preparing her trip. Kuva igitsina gore biraba her trip. She said she was preparing her trip. Yavuze ko yari ari gutegura urugendo rwe. Uko niko dukora reported speech muri present continuous ikanduka past continuous. Let's say another example. Reka turebe urundi rugero. I am cooking breakfast. I am cooking breakfast. Ndi gutegura amafunguro ya mu gitondo. I am cooking breakfast. Muri past continuous turavuga ngo he said he was cooking breakfast. He said he was cooking breakfast. Yavuze yuko ari guteka ibya mu gitondo. He said he was cooking breakfast. Niba igitsina gore turavuga ngo she said she was cooking breakfast. None tushobora no kuvuga ngo I am cooking my breakfast. I am cooking my breakfast. None ndi gutegura ibya mu gitondo byanjye. I am cooking my breakfast. Need to be reporting turavuga ngo
He said he was cooking his breakfast. Niba ari igitsina gabo, he said he was cooking his breakfast. Naba ari igitsina gore, she said she was cooking her breakfast. She said she was cooking her breakfast. Yavuze ko yari ari gutegura ibya mu gitondo bye. She said she was cooking her breakfast. Uko niko tubikora. Here with me, I have books. Mufitiye ibitabo. This is vocabulary book. Igitabo kirimo inyunguramagambo z'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. This is dictionary of English and Kinyarwanda. Niba mugiye kuvuga icyongereza amagambo akubana makeya, this is a book that can help you. Igitabo cyagufasha mu gihe uri kuvuga ntabwo ukeneye kuba uri gutekereza ijambo ugiye gukoresha. You have to keep speaking, and this is the book that will help you with that. Iki ni gitabo kizagufasha ibyo. Ikindi, niba uri umutangizi ukaba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza, this is Begin Smart to End Smart with more than 200 pages, page zirenga 200. Harimo icyongereza ndetse gisobanuye mu kinyarwanda. 200 pages, harimo amasomo yibanze yose ku muntu ushaka gutangira ku icyongereza, ateguye neza ku buryo wumva ibyo uri kwiga ukabisobanukirwa. Iki gitabo niyo waba usanzwe uzi icyongereza ushaka kuvuga ngo reka nige icyongereza nkihereye mu mizi, cyagufasha. And again, if you have a problem to describe the actions, niba ugira ikibazo cyo kubasobanura ibikorwa uri gukora, dufite igitabo kirimo verbs, inshinga. Harimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, hakabamo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza, modal verbs. Iki gitabo cyagufasha ugashobora gusobanura ibikorwa biri kuba, ibikorwa byabaye, ibikorwa bizaba. Iyo ukeneye kuba wasobanura ibikorwa, iki gitabo cyagufasha. Harimo inshinga, buri nshinga isobanuye mu kinyarwanda ndetse tukaguha n'urugero kuri buri nshinga. This book can help you to describe the actions. Tukaba tugufite igitabo kirimo dialogs, ibiganiro. Iki gitabo kirimo dialogs, ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye no mu kinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo tuvuga dukoresha ibiganiro. Iki gitabo rero kirimo ibiganiro ndetse bisobanuye mu cyongereza no mu kinyarwanda. If you need one of our books, uba ukeneye kimwe muri ibi bitabo cyangwa se byose ukaba ubikeneye, watumenyesha kuri 0780 29 312. Let's continue the lesson. Let's see another tense. Reka turebe indi tense. Next one is I have visited New York twice. I have visited New York twice. Nasuye New York inshuro ebyiri. Present perfect. Have visited, that is present perfect. Dufite present perfect muri reported speech cyangwa se indirect speech, icyo gihe ihinduka past perfect. Present perfect ihinduka past perfect. Okay? I have visited New York twice. Nasuye New York inshuro ebyiri. Turayipotinga muri past perfect, tuvuge ngo he said he had visited New York twice. Cyangwa se he told me he had visited New York twice. Yambwiye ko yarasuye New York inshuro ebyiri. Naba ari igitsina gore turavuga ngo she said she had visited New York twice, or she told me she had visited New York twice. I hope so far so good. Let's see another example. Reka turebe urundi rugero. I have already seen him. I have already seen him. Narangije kumubona. I have already seen him. Kuyipotinga turavuga ngo he said he had already seen him. Igitsina gabo.
cyangwa he told me he had already seen him. Noneho ku gitsina gore twavuga ngo she said she had already seen him cyangwa se she told me she had already seen him. Present perfect, past perfect. You too can try to do your own examples. Ushobora kugerageza gukora ingero zawe. I have already seen him biravuga ngo namubonye. He said he had already seen him biravuga ngo yavuze ko yari yamubonye. He said he had already seen him. Iyo tugezeho ni simple past. Iyo dufite simple past ihinduka past perfect. Simple past aba ari muri direct speech, no muri indirect speech igahinduka past perfect. Example: I went in Arizona last week. I went in Arizona last week. Mu cyumweru gishize nagiye muri Arizona. I went in Arizona last week. Iyi nitujya kuyi reportinga kwikora reported speech cyangwa se indirect speech turavuga ngo he said he had gone in Arizona the week before. Last week ihinduka the week before. Tasubiramo last week ihinduka the week before. Aha rero turavuga ngo he said he had gone in Arizona the week before. Cyangwa se he told me, yambwiye ko he told me he had gone in Arizona the week before. Yari yagiye muri Arizona mu cyumweru cyabanje. Okay? Ari gitsina gore twavuga ngo she said she had gone in Arizona the week before. Cyangwa she told me she had gone in Arizona the week before. Yambwiye ko yari yagiye muri Arizona icyumweru cyabanje. Iyo ni simple past ihinduka past perfect. Let's see next one. Iyo dufite past perfect ikomeza ari past perfect. Past perfect ntabwo ihinduka. For example, you can say I had talked to him. Nari navuganye nawe. I had talked to him. Noneho muri indirect speech twavuga ngo he said cyangwa he told me he had talked to him. Bivuze ngo yambwiye yuko yari yavuganye nawe. Ku gitsina gore nibyo turahindura tuvuge ngo she told me cyangwa se she said she had talked to him. Yambwiye yuko yari yavuganye nawe. Another example you can say I had waited for long. I had waited for long. Nari nategereje igihe kirekire. Ubu none ngiye gukoresha igitsina kimwe gusa. Wabonye ko twakoresha igitsina kimwe tusimbuza dushyira ikindi gitsina. Ubu ngiye gukoresha igitsina gabo gusa. I had waited for long. Nari nategereje igihe kirekire. Turavuga ngo he said cyangwa se he told me he had waited for long. Yambwiye yuko yari yategereje igihe kirekire. I had waited for long. Nari nategereje igihe kirekire. He said cyangwa he told me he had waited for long. Let's see another tense. Next one is future. Iyo dufite future, aho twari dufite will hahinduka word. Urugero, I will call you. Kuyireportinga twavuga ngo he told me he would call me. Yambwiye ko yari kumpamagara. I will call you, nzaguhamagara. He told me he would call me. Hari will twashizeho would. That's it. Uko niko tubikora. I will meet with them. I will meet with them. Ubwo wayireportinga uvuga ngo he said cyangwa he told me he would meet with them. I will meet with them, nzahura nabo. He said yavuze ko cyangwa se he told me yambwiye he would meet with them ko yari guhura nabo. Next one is present perfect continuous. Iyo dufite present perfect continuous ihinduka past perfect continuous. Urugero, I have been working for over 2 weeks. I have been working for over 2 weeks. Maze ibyumweru bibiri ndi gukora. I have been working for over 2 weeks.
Kuyireportinga turavuga ngo he said cyangwa he told me he had been working for over 2 weeks. Yari amaze ibyumweru bibiri birenga ari gukora. He had been working for over 2 weeks. He said, he told me he had been working for over 2 weeks. Next one, iyo turi kubaza nk'ikibazo wenda umuntu akabaza ngo are you okay? Niba kubajije ngo are you okay, kuva ari ikibazo uzavuga ngo he asked me, yambajije, he asked me if I was okay, niba nari meze neza. Are you okay? He asked me, yambajije if I was okay, niba nari meze neza. Another one, tuvuze ngo stop, rekera, stop. Icyo gihe ukuntu tuzayireportinga tuzavuga ngo he ordered me to stop, yantegetse kurekera. Stop, rekera. He ordered me to stop, yantegetse kurekera. Cyangwa se wavuga ngo he commanded me to stop, yantegetse kurekera. Uko niko turiportinga imperative cyangwa se amategeko. Let's see another one. Iyo dufite can ihinduka could. For example, you can say I can come tonight, shobora kuza iri joro. I can come tonight birahinduka he said cyangwa he told me he could come that night. Tonight ihinduka that night. He said cyangwa he told me he could come that night. Tonight ihinduka that night. Noneho here ihinduka there. Urugero tushobora kuvuga ngo sit here, icara hano, sit here. Muri reported speech uzavuga ngo he told me cyangwa se he recommended me to sit there, yantegetse kwicara hariya. He ordered me, he recommended me to sit there. Here ihinduka there. Iyo tugiye kurangirizaho ni might yo ntabwo ihinduka. Okay, might ntabwo ihinduka. Urugero, you can say it might rain today, imvura ishobora kugwa uyu munsi. It might rain today. Nujya ku reportinga uzavuga ngo he said cyangwa se he told me it might rain that day. Today ihinduka that day. He said cyangwa he told me it might rain that day. I hope this has helped you a lot. Nizere ko ibi byagufashije uyu munsi. And this brings us to the end of our lesson. Keep learning, keep growing, and try to use what you've learned so far. See you next time.